నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను వినతి కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పక ధరించాలి ముక్కు నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కుని ధరించాలి తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ సురక్షిత దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి నిబంధనలు పాటిద్దాం కరోనాని జయిద్దాం ఇప్పుడు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం కర్ణాటకలోని హవేరి బాదామిలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రధాని కర్ణాటక అభివృద్ధి కోసం డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్న మోదీ కాంగ్రెస్ అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి పనిచేస్తోందని విమర్శ అకాల వర్షాలతో ముంపుకు గురైన పంటను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తోంది అసత్య ప్రచారాల్ని నమ్మవద్దని రైతులను కోరిన రాష్ట్ర మంత్రులు అప్పలరాజు శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ రైతులకు ప్రభుత్వం 72 గంటల్లోపు పంట నష్టపరిహారాన్ని అందించాలని డిమాండ్ చేసిన ప్రతిపక్ష నేత తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో రైతులతో మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడు పెన్ను పేపర్ విధానంలో దేశవ్యాప్తంగా నేడు జరగనున్న నీట్ పరీక్ష తెలుగుతో పాటు 13 భాషల్లో జరిగే ఈ పరీక్షకు హాజరు కానున్న 18 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు మణిపూర్లో నెలకొంటున్న ప్రశాంతత తెరుచుకున్న దుకాణాలు మార్కెట్లు కీలక ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న ఆర్మీ కేంద్ర బలగాల గస్తీ వార్తల్లోని వివరాలు కర్ణాటక అభివృద్ధి కోసం బీజేపీ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అనేక కోట్ల రూపాయలను కేటాయించిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు కర్ణాటకలోని హవేలీలో శనివారం జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో ప్రధాని పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మోదీ మాట్లాడుతూ హవేలీలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించామన్నారు హవేలీ యూనివర్సిటీకి నూతన మిల్క్ ప్లాంట్కు చిత్రదుర్గ దావనగరే హవేలీ జాతి రహదారికి నిధులను కేటాయించామన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అవకాశం వచ్చినప్పటికీ ఎటువంటి అభివృద్ధి చేపట్టలేదన్నారు కాంగ్రెస్ అంటేనే అవినీతి స్కామ్ కమిషన్లని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ అంటే అభివృద్ధి జరగదని ఎందుకంటే వారు అభివృద్ధి నిరోధకులని ప్రధాని పేర్కొన్నారు रेल ऐसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है और इसका लाभ हावेरी को भी मिल रहा है कर्नाटका को भी मिल रहा है देश को भी मिल रहा है 6 लेन का चित्रदुर्गा दावणगेरे हावेरी हाईवे इसी का हिस्सा है हुबली चिकजाजूर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब इस क्षेत्र में ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी सहोदर सहोदरियरे विकास के ये सब कार्य अपने बरसों के कांग्रेस भी कर सकती थी उनको मौका मिला था भारी बहुमत से मौका मिला था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया जानते हैं क्यों क्योंकि कांग्रेस यानी टोटल करप्शन कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले कांग्रेस यानी 85% कमीशन कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी कांग्रेस यानी तुष्टीकरण को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली पार्टी कांग्रेस यानी बांटो और राज करो के फॉर्मूला पर चलने वाली पार्टी कांग्रेस के राज में विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सारा पैसा खुद ही लूट लेती है
కాంగ్రెస్ కుటుంబ రాజకీయాలకు పరిమితమైందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విమర్శించారు. కర్ణాటకలోని బాదామిలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ బుజ్జగింపులు, దుర్వినియోగం, నిర్బంధాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్షణాలన్నారు. కర్ణాటక ప్రజలు కాంగ్రెస్ ను పూర్తిగా విస్మరించారన్నారు. వారు బీజేపీ పాలనకు మద్దతునిస్తున్నారన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో సంక్షేమ పథకాలు పూర్తి స్థాయిలో అందేవి కావని విమర్శించారు. वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है? यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బెంగళూరులో శనివారం నిర్వహించిన రోడ్ షోకు అపూర్వ స్పందన లభించింది. జేపీ నగర్లోని సోమేశ్వర సభ భవన్ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ రోడ్ షో జయనగర్, బసవన్నగుడిలోని బుల్ టెంపుల్ రోడ్, మైసూర్ రోడ్ సమీపంలోని సిర్సి సర్కిల్, ప్రసన్న థియేటర్ సమీపంలోని మాగడి జంక్షన్ నుంచి బసవేశ్వర్ నగర్లోని హవనూరు జంక్షన్ మీదుగా మల్లేశ్వరంలోని గోకాక్ ఉద్యమ పార్క్ వరకు జరిగింది. దాదాపు 26 కిలోమీటర్ల మేర ప్రధాని నిర్వహించిన ఈ రోడ్ షోలో రహదారులకు ఇరువైపులా నిలిచిన ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ప్రధానికి, బీజేపీకి మద్దతుగా నినాదాలు చేశారు. రైతుల పంటను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్దంగా ఉందని రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస్ వేణుగోపాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. శనివారం రామచంద్రపురంలోని గ్రామాల్లో పర్యటించి పంట నష్టాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు అసత్యాలను చెబుతూ ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు 231 కోట్ల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించినప్పటికీ ప్రభుత్వం చెల్లించలేదంటూ అవాస్తవాలను ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. తారీఖున ప్రారంభమైనటువంటి వర్షాలని ఆ సమయానికి ఎవరైతే రైతులు కోతలు కోసారో వారు ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టుకున్నటువంటి తరుణంలో వర్షాలు కురిసి కొంత శాతం రైతుకి నష్టం కలిగింది. ఇటువంటిది ఒక మాట చెప్పాడు. 231 కోట్ల రూపాయలు, సుమారు 1,71,720 మందికి రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ ప్రభుత్వం చెల్లించిందనేటువంటి విషయం కూడా అతనికి తెలియలేదు. ఆయన ప్రభుత్వ సమయంలో ఎప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వలేదు. తను పరిపాలించిన 5 సంవత్సరాల కాలంలో కేవలం 9 కోట్ల రూపాయలు యాంత్రీకరణ, ట్రాక్టర్లు మళ్ళీ వాళ్ళ మనుషులకే, పెద్ద మోసం 87,000 కోట్ల రుణాలు ఈ రాష్ట్రంలో రైతులకు ఉంటే కేవలం ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి రైతుల కోసం ఇంకా ఆ లెక్కలు తీస్తున్నాను, అది కూడా మాట్లాడతాను. ఈ నియోజకవర్గంలో రైతులకు 69 కోట్లు ఇచ్చాడు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన 4 సంవత్సరాల్లోనే రైతుల కోసం సుమారుగా
80 కోట్లు, 380 కోట్లు. రైతు భరోసా, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ, ఇన్సూరెన్స్, యాంత్రీకరణ, ఇవన్నీ ఇంకా కొన్ని. విత్తనం నుంచి విక్రయం వరకు రైతుల సంక్షేమం కోసం తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజు అన్నారు. శనివారం ఆయన శ్రీకాకుళంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ అకాల వర్షాలకు జరిగిన పంట నష్టంపై ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు ఇచ్చారని, కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పినప్పటికీ చంద్రబాబు ఆర్భాటాలు చేస్తున్నారన్నారు. వ్యవసాయం దండగన్న వ్యక్తి ఇప్పుడు రైతుల గురించి మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. పంట కొనుగోలుపై రైతులు అసత్య ప్రచారాలను నమ్మవద్దని మంత్రి కోరారు. మొలకెత్తిన ధాన్యం వీటన్నిటినీ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొనుగోలు చేయండి అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. ఇందులో ఏమీ అనుమానం లేదు ఎవరికి కూడా. ఆయన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ కూడా ప్రత్యేకంగా రివ్యూ తీసుకొని నిన్ననే ఆయన కూడా మీడియాతో మాట్లాడి కొనుగోలు మొదలు పెట్టామని చెప్పి కూడా తెలియజేశారు. అయితే చంద్రబాబు గారికి ఓ రకమైనటువంటి ఆతృత, ఏదో ఒకటి చేసి వార్తల్లో నిలవాలి అనేటటువంటి ఆతృత తప్ప మరొకటి కాదు. ఎంత సినిమాటిక్గా ఉంది ఆయన రైతుల దగ్గరికి ఇప్పుడు వెళ్ళి విజిట్ చేసి రైతుల తరపున ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే సినిమాటిక్గా లేదండి మనకి. వ్యవసాయం దండగా అన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు. వ్యవసాయం నుంచి ఇతరత్ర రంగాలకు మారాల ప్రజలందరూ అని చెప్పి ఇన్సిస్ట్ చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు. రైతులను అవమానించినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు. అలాంటి చంద్రబాబు ఈరోజు రైతుల తరపున మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రజలే నవ్వుకుంటా ఉన్నారు. రైతులకు ఇది రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం. సీడ్ నుంచి సేల్ వరకు, అంటే విత్తనం నుంచి విక్రయం వరకు అన్ని దశల్లో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ ఇచ్చి, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి రైతులు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబెట్టినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం. రైతులకు 72 గంటల్లోపు పంట నష్టపరిహారాన్ని అందించాలని ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు డిమాండ్ చేశారు. శనివారం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని నెడదవోల్లో పంట నష్టంపై రైతులతో ఆయన సమావేశించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంటలకు ఇన్సూరెన్స్ కల్పించకుండా కాలయాపన చేసిందన్నారు. ఇన్సూరెన్స్ చేసి ఉంటే రైతులకు పంట నష్ట పరిహారం చేతికి అందేదని తెలిపారు. పంటలకు ఇన్సూరెన్స్ చేసినట్లు ప్రభుత్వం నిరూపించాలని, లేకపోతే రైతులకు 25,000 రూపాయల నష్టపరిహారం అందించాలని చంద్రబాబు డిమాండ్ చేశారు. గంటలు రేపు మంగళవారానికి సోమవారం సాయంత్రానికి డెడ్ లైన్ అవుతుంది. దీంట్లో మొలకెత్తిన, రంగు మారిన, నూకలొచ్చిన ప్రతి ఒక్క బస్తా ఎంఎస్పి 1,530 రూపాయలు ఇవ్వాలి. 2, కటింగ్స్ ఏమి ఉండడానికి వీల్లేదు. నువ్వే చెప్పావు, నూకలు గాని, తేమ గాని, తరుగు గాని ఏదంటే ఇది లెక్కేయకుండా చాలా స్పష్టంగా 1,530 రూపాయలు ఇచ్చే బాధ్యత మీది, ఇచ్చి తీరాలి. 2, ఏదైతే పొలంలో ఉండే పంట ఇన్సూరెన్స్ కట్టారన్నారు, కట్టుంటే చెప్పండి కట్టామని. కట్టకపోతే 25,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. రైతులకు గాని ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే నష్టపరిహారం వచ్చేది. కట్టకుండా రైతును దగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చి ఈయన ఒక చీప్ పాపులారిటీ కోసం రైతును మోసం చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు. కంపల్సరీగా వాణిజ్య పంటలకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, ప్యాడీకి కూడా డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఏదైతే పెట్టుబడి పెట్టామో ఆ పెట్టుబడిని పూర్తిగా ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత, ఎకరాకు 25,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన ఉంది, ప్రభుత్వం పైన ఉంది. పంట నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎంటీ కృష్ణబాబు అన్నారు. శనివారం ప్రకాశం జిల్లాలో అకాల వర్షాల వల్ల నష్టపోయిన పంటలను ఆయన పరిశీలించి రైతులను అడిగి నష్టం వివరాలను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అకాల వర్షాల వల్ల నష్టపోయిన పంటల పరిశీలనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీనియర్ అధికారులను పంపిందన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగిన పంట నష్టాన్ని పరిశీలించడం జరిగిందన్నారు. త్వరలోనే పంట నష్టం అంచనా వేసి రైతులకు పరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఫార్మర్స్ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద ఒక అవగాహనకి కలెక్టర్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కలెక్టర్స్కి కొంత సపోర్ట్ కింద సీనియర్ అధికారులు ముఖ్యమంత్రి గారు స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ప్రతి జిల్లాకి పంపించడం జరిగింది. సో మన ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఎన్యూమరేషన్ ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో, హార్వెస్ట్ అవని క్రాప్స్ ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ అయ్యాయో ఆ ఎన్యూమరేషన్ అది కంప్లీట్ చేశారు. సో ఈ తాళ్ళూరు మండలంలో కొన్ని విలేజెస్ ఒకసారి చెక్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. సో
సో డెఫినెట్లీ ప్రతి ఫార్మర్ కూడా ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లమ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన ఈ డ్యామేజ్ సంబంధించి కాంపన్సేషన్స్ అవి కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ లేకోకుండా అందరికీ అందేదరు చూడాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిపై వాడే భాష అభ్యంతరకరంగా ఉందని కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే కురసాల కన్నబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాకినాడలో శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అకాల వర్షాలకు పంట నష్టపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారని, అయినప్పటికీ చంద్రబాబు పంట నష్టంపై అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. పండగ చేసుకున్నట్టుగా ఉంది. దిగబడిపోయి ఇక్కడ దిగిపోయి ఏదో పొలాల్లో తిరిగేస్తానని 10 మంది తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు వెంటేసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద శాపనార్థాలు పెట్టుకుంటూ తాను రైతు బాంధవులాగా ఫోజులు కొట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు. ఇంకా అతను వాడే భాష అయితే ఇంకా చంద్రబాబు దిగజారిపోవడానికి మెట్లేం లేవు. చంద్రబాబు అనే ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం అకాల వర్షాలకు ముంపుకు గురై దెబ్బతిన్న పంటలను రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయనుందని తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ మాధవీలత అన్నారు. అనపర్తి మండలం కొప్పవరం గ్రామంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ రెడ్డితో కలిసి ముంపుకు గురైన పంటలను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. అనంతరం మాధవీలత మీడియాతో మాట్లాడుతూ వర్షాల వల్ల ఏ ఒక్క రైతు నష్టపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించడం జరిగిందన్నారు. దీంతో పాటు ఆరబెట్టిన ధాన్యాన్ని వెంటనే మిల్లులకు తరలించి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందన్నారు. మనము ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. అయితే 1వ తారీఖు నుంచి మనకి జిల్లాలో అకాల వర్షాలు అనేది మనకు కురవడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే దీంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి రైతు ఆల్రెడీ కోసేసిన ధాన్యం ఏదైతే ఉందో అది ఎలా మనము ధాన్యం సేకరణ చేయాలి అనేది ఒకటి. రెండవది ఏదైతే పంట ఇంకా మనం కోయకుండా ఉందో దాని గురించి ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది ఈ 2 కూడా రైతులకి మనము తెలియచేయడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే ముఖ్యంగా మనకి సీఎం గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారము ప్రతి గింజ ధాన్యం కూడా కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. రైతుకి అండగా ఖచ్చితంగా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పనిచేస్తూ ఉంది. ఈరోజు మనకి వర్షం తగ్గింది కాబట్టి మొత్తం ధాన్యం ఏదైతే కోసి ఉన్నారో రైతులు అవన్నీ కూడా ఆరబెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ ధాన్యాన్ని ఇమ్మీడియట్గా మిల్స్కి తరలించడానికి గన్నీ బ్యాగ్స్ కానీ లారీలు కానీ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు సుమారుగా మన జిల్లాలో మనకి 55,000 హెక్టార్లలో ప్యాడీ వేయడం జరిగింది. దీంట్లో 75% ఆల్రెడీ హార్వెస్టింగ్ అయిపోయి మనం 1.5 లక్ష టన్నులు మనము ధాన్యం కూడా సేకరణ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మా అంచనా ప్రకారము రైతుల దగ్గర సుమారు 1,10,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యము కోసిన ధాన్యం ఉంది. అది ఈ 3 రోజుల్లో వార్ఫుడ్ బేసిస్ మీద మొత్తం కూడా మిల్లులకి తరలించడం జరుగుతూ ఉంది. రాజ్యాంగ సవరణల నేపథ్యంలో దాని యొక్క మౌలిక స్వరూపాన్ని మార్చే హక్కు పార్లమెంటుకు లేదని వివరించిన కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ కేరళ కేసు తీర్పు వచ్చి 50 సంవత్సరాలు పూర్తి కావస్తున్న సందర్భంగా ఆ కేసు యొక్క స్వరూపాన్ని ప్రజలందరికీ తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రజా ప్రయోజనాల శాశ్వత న్యాయపీఠం చైర్పర్సన్ మేరీ గ్రేస్ కుమారి తెలిపారు. ఏలూరు జిల్లా కోర్టులో ఈ తీర్పుపై నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రేస్ కుమారి మీడియాతో మాట్లాడుతూ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో ఈ కేసు విచారణకై 13 మంది న్యాయమూర్తులతో బెంచ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అన్నారు. 700 పేజీల ఈ తీర్పులో రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు, వాటి మౌలిక స్వరూపాన్ని వివరించడం జరిగిందన్నారు. 1973లో వెలువరించిన ఈ కేసు భారతదేశంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుందని వివరించారు. విషయాన్ని మనం ఈ జడ్జిమెంట్ ద్వారాగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని ప్రజల్లోకి ఎక్కువగా తీసుకెళ్ళి మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది, ఫండమెంటల్ రైట్స్కి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీకి, ఫండమెంటల్ రైట్స్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చేటప్పుడు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ కేసులో చాలా విస్తృతంగా చర్చించడం జరిగింది. ఇది 700 పేజీలు కలిగినటువంటి జడ్జిమెంట్ కాబట్టి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అయినా మనం వీటిలోని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఎలా ఉంటుందనేది మనం చెప్పగలుగుతాం. రైతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా మోసం చేసిందని రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు విమర్శించారు. రాజమహేంద్రవరంలో శనివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అకాల వర్షాలు వస్తాయని తెలిసినప్పటికీ రైతులను ముందస్తుగా అప్రమత్తం చేయకుండా బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిందన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం రైతులకు సంచులు ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేస్తోందని ఆరోపించారు. ఈ ప్రభుత్వం సంచులు లేవు, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేవు, తడిసిపోయిన ధాన్యం దాన్ని కొనమని ప్రభుత్వం చెప్పినా కొనే నాథుడు లేడు. మొక్కజొన్న 5 లక్షలు
క్వింటాలు పండినప్పటికీ దాన్ని ఇప్పటికీ కొనమనేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ధాన్యం కొనడానికి డబ్బు ఇస్తుంది కేంద్రం, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇస్తుంది. అది పప్పు ధాన్యాలకి, మొక్కజొన్నకి, ధాన్యానికి సంచులు ఇస్తుంది. టార్పాల్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో మహిళలకు అధిక ప్రాధాన్యత లభిస్తుందని తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ మాధవిలత అన్నారు. జిల్లాలోని బిక్కవోలు మండలం కొంకుదురు, బలభద్రాపురం గ్రామాల్లోని జగనన్న లేఅవుట్లలో నిర్మాణంలో ఉన్న గృహాలను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. అనంతరం లబ్దిదారులతో ఆమె మాట్లాడుతూ మహిళలకు ఆస్తిపై హక్కు కల్పిస్తే వారి కుటుంబాలు అభివృద్ధి చెందుతాయన్నారు. ప్రభుత్వం వారికి ఇళ్ల స్థలాలను అందిస్తుందని అన్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. అలాంటిది ఇంత క్లియర్ గా మీకు మార్కింగ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. 8 లక్షలు పెట్టి మీరు కొని మళ్ళీ ఎప్పుడు కడతారు? కట్టగలరా? ప్రతి ఒక్కరికి కష్టమే అమ్మ ఇల్లు కట్టడం. ఇప్పుడు నాకు కూడా మీరు అనుకోవచ్చు, మేడం ఏముంది మైక్ ఎత్తుకొని మాట్లాడుతూ ఉంది అంతే కదా మీరు అనుకుంటారు. ఆమెకేం తెలుస్తుంది మా కష్టాలు అనుకుంటారు. ఇల్లు కట్టాలి అంటే ఎవరి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. మనం ఏం చేస్తాం, ఇల్లు కట్టేది మనకి లాస్ట్ ప్రయారిటీ. అంటే ఇంట్లో కొద్దిగా డబ్బులు వస్తున్నాయి, మనం ఏం చేస్తాము, ఉన్న అప్పులు తీర్చుకోవాలి, రెండోది పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి, మూడోది ఇంట్లోకి ఏదైనా వస్తువు కొనాలి, దాని తర్వాత లాస్ట్లో మనము ఇల్లు కట్టుకోవాలనేది ఆలోచిస్తాం. అలా కాకుండా ముందు మీరు ఈ స్థలంని నేను కాపాడుకోవాలి, ఇంత మంచి స్థలం. దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నెట్ యూజీ పరీక్ష ఈ రోజు జరగనుంది. పెన్ను పేపర్ విధానంలో దేశవ్యాప్తంగా 499 నగరాలు, పట్టణాల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల 20 నిమిషాల వరకు పరీక్ష జరుగుతుంది. తెలుగుతో పాటు 13 భాషల్లో జరిగే ఈ పరీక్షకు దాదాపు 18 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు. పరీక్ష రాసే విద్యార్థులు పరీక్ష సమయం కంటే గంట ముందుగా చేరుకుంటే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 1 గంట 15 నిమిషాలకు విద్యార్థులను పరీక్షా హాల్లోకి అనుమతిస్తారు. 1:30 గంట తరువాత ఎవరిని పరీక్షా హాల్లోకి అనుమతించారు. 1 గంట 45 నిమిషాలకు ప్రశ్నాపత్రం బుక్లెట్ ఇస్తారు. విద్యార్థులు తమ వివరాలను నమోదు చేసిన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రశ్నాపత్రం అందిస్తారు. మణిపూర్లోని మైతీ వర్గానికి కేటాయించే రిజర్వేషన్ల గురించి 2 వర్గాల మధ్య ప్రారంభమైన హింసాత్మక ఘటనలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఆర్మీ, కేంద్ర బలగాలు మణిపూర్ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. దుకాణాలు, మార్కెట్లు యథావిధిగా తెరుచుకున్నాయి. కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఇంపాల్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ మణిపూర్ ప్రజలు సమన్వయంతో వ్యవహరించాలని కోరారు. సమస్యకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపుతుందని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. वहाँ वायलेंस हुए हैं, उसके लिए भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है. भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट आता हूँ, सीनियर मंत्री हैं, तो मैं इस नाते अपील करता हूँ कि बिल्कुल शांति आना चाहिए और जो होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में जैसे शांति बहाल करने के लिए जो फोर्सेस का तैनात किया गया है, बाकी अरेंजमेंट किया गया है, उसको सब. బ్రిటన్ రాజుగా చార్లెస్ III పట్టాభిషేక కార్యక్రమం శనివారం వైభవంగా జరిగింది. లండన్లోని చారిత్రక వెస్ట్ మినిస్టర్ అబేలో ఈ వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారత్ తరపున ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్తో పాటు వివిధ దేశాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కింగ్ చార్లెస్ కు ఆయన భార్య రాణి కెమిల్లాకు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కిరీటధారణ చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఈ వేడుకలను వివిధ ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించారు. బ్రిటన్ రాజుగా పట్టాభిషిక్తులైన కింగ్ చార్లెస్ III, రాణి కెమిల్లాకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో రాజు నేతృత్వంలో భారత్, బ్రిటన్ బంధాలు మరింత బలపడతాయని ఆశిస్తున్నట్లు ప్రధాని ట్విట్టర్లో పేర్కొన్నారు.
ఐపీఎల్ పోర్లో సొంతగడ్డపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరులో జరిగిన మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 7 వికెట్ల తేడాతో ఘనంగా గెలిచింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బెంగళూరు జట్టు 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 181 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు కోహ్లీ 55 పరుగులు, డూప్లెసిస్ 45 పరుగులు, మహిపాల్ 54 పరుగులతో రాణించారు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో ఢిల్లీ 16.4 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి 187 పరుగులు చేసి గెలిచింది. ఢిల్లీ బ్యాటర్లలో సాల్ట్ కేవలం 45 బంతుల్లోనే 87 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ గా గెలిచారు. మరోవైపు చెన్నై వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ పై చెన్నై 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. నేడు అహ్మదాబాద్ వేదికగా గుజరాత్, లక్నోల జట్ల మధ్య, జైపూర్ వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల మధ్య పోటీలు జరగనున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న తుఫాన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎలాంటి ముప్పు ఉండకపోవచ్చని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఐఎండీ అంచనాల ప్రకారం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం ఏర్పడనుంది. ఇది క్రమంగా అల్పపీడనంగా మారుతుందని వెల్లడించింది. ఇది సోమవారం నాటికి వాయుగుండంగా మారి ఆ తరువాత ఉత్తర దిశగా మధ్య బంగాళాఖాతం వైపు కదులుతూ తుఫానుగా మారి మయన్మార్, బంగాళాదేశ్ తీరాల వైపు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయని వివరించింది. తుఫాను ప్రభావం రాష్ట్రంపై ఉన్నప్పటికీ మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని, ఇప్పటికే వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు తిరిగి రావాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు దక్షిణ కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోందని, దీనిపై ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పక ధరించాలి. ముక్కు, నోరు కప్పించేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కుని ధరించాలి. సురక్షిత దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలు పాటిద్దాం. కరోనా జడ్జి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. Meanwhile, in South Korea's Seoul, thousands of South Korean workers occupied a boulevard on Monday, staging a large-scale May Day rally to demand improved laborers' rights and better working conditions. Protests on similar lines also took place in Manila to call on the government for better wages and treatment of laborers. Activists held banners and chanted slogans at a rally near the presidential palace to demand the minimum wage to be increased to $10.50 a day and improvement of the benefits that struggling workers are receiving. South Korean workers are rallying here to mark May Day. We are in a situation where the existence of our labor unions are threatened due to the suppression by the government and the capital. It's very bleak, as many have noted. We are at an unprecedented devaluation of the real value of wages. There hasn't been any significant wage increase, much less wage increase to approximate living wage. We have an unemployment crisis situation in the country. In France, heating up the already terse situation in the country, police fired tear gas to push back black-clad anarchists who ransacked business premises in Paris during May Day protests against the policies of newly re-elected President Emmanuel Macron. We must continue to get difficult job recognized and for workers to be allowed early retirement, all things that will appease the condition. But to say that this government will step back, I would be a hypocrite to say that I believe it, unless they resign or there is a big revolution. Who knows? But we must be honest with the workers. We must say that the fight continues, but on this particular front, we lost. We will on the other fronts.
Thousands joined May Day marches across France, calling for salary increases and for Macron to drop his plan to raise the retirement age. Meanwhile, in Turkey as well, Turkish riot police detained dozens of protesters trying to reach Istanbul's main Taksim Square for May Day demonstrations. The Istanbul governor's office had allowed May Day celebrations to be held in another district and deemed gatherings in all other locations as unauthorized and illegal. Taking to annual tradition, marches led by workers and unions are held on May 1st as part of International Labour Day celebrations in many countries. DD India. The US has hit its debt limit. Standoff between President Joe Biden's Democrats and Republican majority US House of Representatives over the debt ceiling is threatening to push Washington to the brink of economic crisis. The US Treasury said it could run out of money to pay all the government's bills as soon as June without the debt limit increase. Janet Yellen said in a letter to Congress that the agency will be unlikely to meet all US government payment obligations by early June, and potentially as early as June 1 without action by Congress. As you know, I've asked Congress to raise or suspend the debt limit. Since 1789, the United States has always paid its bills on time, and it will continue to do so. In my assessment and those of economists across the board, a default on our debt would trigger an economic and financial catastrophe. US President Joe Biden on Monday summoned the 4 top congressional leaders to White House next week. The most important thing we have to do in that regard is to make sure the threat by the Speaker of the House to default on the national debt is off the table. House representatives passed a bill to raise the debt limit last week that includes steep spending cuts, which the Democratic-controlled Senate and Biden say they will not approve. Failing to act before Treasury's new June 1 date could force the United States into an unprecedented default on some bills. We've done our job. I've sat down with the president on February 1st. He ignored the rest of the time. He treats it just like the border. He wants to ignore it and thinks it goes away. That doesn't work in America. He's putting the American economy in jeopardy by his lack of action. Let's understand what is debt ceiling. Washington regularly sets a limit on federal borrowing. Currently, the ceiling is set to $31.4 trillion, equal to roughly 120% of the country's annual economic output. The debt reached that ceiling in January, and the Treasury Department has kept obligation just within the limit by suspending investment in some federal funds while continuing to borrow from investors. But still, at this point, US Treasury can manage the situation by taking measures to avoid actually breaching the limit. Earlier, they took steps such as suspending investment it is supposed to make into retirement and health benefit funds for federal employees, then retopping those funds at a later date. DD India. JP Morgan Chase and Company will buy most of First Republic Bank's assets in a last-ditch rescue led by US regulators, marking the third major US institution to fail in 2 months. The deal, announced early on Monday by regulators who said they had seized First Republic, will see the banking giant take $173 billion of loans, $30 billion of securities, and $92 billion of deposits of the failed lender. The deal will cost Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC's Deposit Insurance Fund about $13 billion, according to the regulator's initial estimate. The development marks the third major U.S. bank failure in 2 months and the largest since Washington Mutual in 2008. Although First Republic Bank's seizure by bank regulators and the selling of its assets to JP Morgan Chase on Monday may have resolved the largest U.S. bank failure since the 2008 financial crisis, but experts say it did not completely eliminate lingering concerns about U.S. banks. Morgan Chase did what was in its best interest, and the regulators, particularly the FDIC, somewhat had their hands tied because the law requires them to, under these circumstances, to accept a bid for a failing bank that's the so-called least cost option.
And so that's supposed to be the bid that has the least cost to the Deposit Insurance Fund. And according to the public reports, that was the JP Morgan Chase bid. So I'm not faulting JP Morgan Chase at all, but there has to be a better way. And the problem with the least cost option is that it's too narrowly focused just on the dollars and cents of the particular deal. And what it doesn't do is have a broader view of actually what's best for the financial system, what's best for the economy, and what's best for the country. US President Joe Biden on Monday, however, hailed the deal for protecting depositors without making taxpayers foot the bill. He repeated his call for stronger bank regulation and supervision. I've called on Congress to give regulators the tools to hold bank executives accountable, and I've called on regulators to strengthen regulations and supervision of large and regional banks. San Francisco-based First Republic came under intense pressure after disclosing last week that it had suffered more than $100 billion in outflows in the first quarter and was exploring options. That also renewed stress on the banking sector, which was reeling from the closure of Silicon Valley Bank and Signature Bank in March, while Swiss lender Credit Suisse was bought by rival UBS in a state-engineered takeover. First Republic Bank shares tumbled 43.3% in pre-market trading on Monday. The stock has lost 97% of its value this year. JP Morgan shares rose 2.7%, however, on Monday. The failed bank's 84 offices in 8 states reopened on Monday as branches of JP Morgan Chase. Bureau Report, DD India. Santiago Pena of Paraguay's ruling conservative Colorado Party has won the presidential election. Beating a center-left challenger, he won 42.7% of the vote with over 99% of ballots counted. A more than 15-point lead over center-left rival Efrain Alegre, who has argued for switching allegiance to China. The two main candidates battling for the presidency were Santiago Pena and Efrain Alegre. Today we are celebrating the victory of a population who through their votes chose the road of social peace, dialogue, fraternity and national reconciliation. A population that sent a clear message that problems, hate and resentment are not the way. The election result leaves Pena facing a challenge to rev up Paraguay's farm-driven economy, shrink a major fiscal deficit, and navigate rising pressures from soy and beef producers to ditch Taiwan in favor of China and its huge markets. We have a lot of faith in Santiago Pena and all his team. Paraguay will change for the better. We will regain all of our sovereignty. Sunday's presidential poll was decided in a single round of voting. The Colorado Party has dominated politics in the landlocked South American country since the 1950s. But its popularity has been hit by a slowing economy and graft allegations. The build-up to the election has been dominated by the economy, corruption allegations, and the candidates' views on Taiwan. Paraguay is one of only 13 nations to maintain formal diplomatic ties with the democratically governed island that China views as its territory. DD Hollywood film and television writers went on strike on Tuesday, shutting down late-night TV shows and took their demands for higher pay to the doors of major studios in a labor dispute that hinges on how the streaming boom is changing show business. Hundreds of members of the Writers Guild of America picketed in New York and Los Angeles in the first work stoppage to hit Hollywood in 15 years. It's the first day of the Writers Guild strike, and we're out here to flex our muscles and let the producers know we're not happy with what they're offering. We deserve much better, far, far better than what's on the table from them. And we're gonna keep striking until we get what we want. You know, fair pay, regulating AI, because it's a big cornerstone issue right now. Yeah, you know, just benefits, basic benefits, yeah, like that. Striking writers picketed in front of Netflix in Los Angeles, chanting phrases, "Conglomerates are under pressure from Wall Street to make their streaming services profitable,"
after pumping billions of dollars into programming to attract subscribers. Several acclaimed writers tweeted support on the eve of a potential writers' strike in Hollywood. Negotiators for Hollywood writers and film and television studios engaged in 11th-hour contract talks on Monday to try and avert a strike that would disrupt TV production across an industry grappling with seismic changes. Artificial intelligence is another issue at the bargaining table. The WGA wants safeguards to prevent studios from using AI to generate new scripts from writers' previous work. Writers also want to ensure they are not asked to rewrite draft scripts created by AI. The negotiations take place against a difficult economic background for the industry. Global Scan Desk, DD India. Britain is all set for King Charles's coronation. He will be crowned on May 6th at Westminster Abbey. The coronations for English and British monarchs have been held for the past 1,000 years. The state funeral of Britain's late Queen Elizabeth, who died after 70 years on the throne, was also held in the Abbey in September. Prince Harry will attend the coronation of Britain's King Charles, while his wife Meghan will remain in California with their children. A spokesperson for Buckingham Palace said preparations are underway in full swing. The Archbishop of Canterbury, Justin Welby, received the Bible prepared specially for the coronation of Britain's King Charles, after looking attentively and inspecting the brand new Bible, which had a dyed goatskin cover with golden leaf writing. But its significance is not so much the value of the book, but the words used in the service. It's a beautifully bound and everything Bible, all done in gold leaf and wonderful. But its significance is not so much the value of the book, but the words used in the service, the greatest treasure this world affords, about the Bible, meaning the contents of it, are at the heart of this country's values and culture and tradition. And still, Christians believe that in there you find God's guidance and God's rule for a good society. Author and illustrator Nicholas Allen added a royal touch to London bookstore Waterstones, painting one of its front windows a decorative display of his new book, The King's Pants, to celebrate the upcoming coronation of Britain's King Charles III. Allen is the author and illustrator of more than 30 children's books. His latest, The King's Pants, was released ahead of the crowning of Charles. Pope Francis has gifted fragments believed to be from the true cross on which Jesus was crucified to form part of a new processional cross which was blessed in Wales and will be used at the coronation of Britain's King Charles. The new cross, made from recycled silver, along with Welsh slate and reclaimed wood, was a gift from the King to the Church in Wales to mark its centenary in 2020. It will lead the coronation procession at Westminster Abbey in London on May 6th. It features two small shards from the relic donated by the Pope, which have been shaped into a cross behind a rose crystal gemstone. After the coronation, the cross will be shared between the Anglican and Roman Catholic churches in Wales. The ceremony for King Charles's coronation at Westminster Abbey in London will involve historic regalia ranging from scepters to crowns to a spoon. There's a kind of desire to be kind of awed, I think, to almost feel that there's something magical is happening, and I think that taps into something that's quite kind of shared actually in many people, whether you're in whatever country and whatever religion you are. That's an unusual thing that we seem to want. Buckingham Palace released the artwork at the invitation for the King's coronation. The artwork, designed by heraldic artist Andrew Jamieson, was hand-painted in watercolor and gouache and features a motif of the Green Man, an ancient figure. Folk flowers on the invitation will be made from recycled card, will appear in groupings of 3
a nod to the king, being the monarch, to be called Charles, and it will also feature a lion, a unicorn and a boar, taken from the royal couple's coat of arms. It will be sent Charles and his from their coronation and a Turnbull and Asser seat of 12 gilt wood and silk upholstered armchairs dating to 1828 and supplied to King George for the coronation. The historic St. Edward's chair, which was made over 700 years ago and was used first for the coronation of King Edward II in 1308, is set to be used for the moment of Charles's crowning. In addition, the king and his wife, Queen Consort Camilla, will be seated in what are called chairs of estate and throne chairs at different points during the service. The year might well be 2023, but on May the 6th, there will be a window to the past as the coronation of Britain's King Charles III takes place at Westminster Abbey in London. The ceremony dates back 1,000 years. The realms. However, he is yet to be formally crowned, which in part is where the coronation comes in. Global Scan Desk, DD India. It is a breather for Sudanese people. Sudan's warring military factions on Tuesday agreed in principle to a 7-day ceasefire from May 4 to May 11. More airstrikes and shooting in the Khartoum region disrupted the latest short-term truce. A statement released by Foreign Ministry of South Sudan, which had offered to mediate in the conflict, said its president Salva Kiir stressed the importance of a longer truce and of naming invoice to peace talks to which both the sides had agreed. The credibility of reported May 4 to May 11 ceasefire deal between Sudanese Army Chief General Abdel Fattah al-Burhan and Paramilitary Rapid Support Forces leader General Mohammad Hamdan Daglo, also known as Hemdati, was unclear given the rampant violations that undermined previous agreements running from 24 to 72 hours. Canada's Foreign Minister Melanie Joly on Tuesday called on both sides in the Sudan conflict to obey humanitarian law. The UN must be able to do its work. And so it is important that people in Sudan have access to food, to water, to medicine. There's right now 59 hospitals of the 79 hospitals that are closed. That's unacceptable. Humanitarian law offered consular services
to more than 350 American citizens and legal permanent residents who have departed Sudan safely and have made their way through Jeddah. I will note that this is from the various modalities that have been available to people seeking to depart Sudan over the course of since this violence intensified, not specifically just from this weekend's convoys. Sudan's war has forced 100,000 people to flee over its borders, and fighting now its third week is creating a humanitarian crisis, according to UN officials. The conflict risks developing into a broader disaster as Sudan's impoverished neighbors deal with the refugee crunch, and fighting hampers aid deliveries in a nation where 2/3 of the people already rely on some outside assistance. DD India. Climate crisis has been growing with every passing year. Impact of climate change is becoming increasingly evident world over, with hotter summers, harsher winters, and extreme and prolonged weather conditions. 2022 was the 5th warmest year on record globally. European Union Copernicus scientists said in a report published on the 20th of April, while an anticipated return of the El Nino weather phenomena could drive temperatures higher in 2023. 2022 was the second warmest year on record, the warmest summer on record. We saw prolonged and extensive heat waves and also prolonged and extensive drought over much of the continent. We had the highest emissions of carbon from wildfires in a number of countries, and those wildfires were bigger than average. They started earlier than average, and the season persisted longer than average. We also saw record ice melt from glaciers in the European Alps. So climate change isn't a future problem, it is a current problem or a current challenge that we all need to adapt to and live with. So really understanding how we can live with our changing climate is really, really important. Global sea levels are rising at more than double the pace they did in the first decade of measurements in 1993-2002 and touched a new record high last year, the World Meteorological Organization said, warning that the trend would continue for millennia. We have doubled the sea level rise during the past 20 years. We used to have 2.3 millimeters per year sea level rise 20 years ago, and recently we have seen 4.6 millimeters per year increases. And that increase is very much coming from the melting of major glaciers in Greenland and Antarctica. Recently, climate change activists led by Extinction Rebellion gathered outside the United Kingdom Parliament to urge action from politicians to tackle global warming. Well, their current strategy is not listening to the science. I'm an air quality scientist, and we can see here we're in one of the busiest streets of London. The air pollution created from this and the agriculture ammonia is creating a spring haze over London. Now, all of this comes from meat and dairy and fossil fuels. Now, what the government are not doing is taking either of those two things into account, trying to reduce either of those two things. Instead, they're trying to get over 100 new oil and gas licenses, which are incompatible with a 1.5-degree warming world. A tornado wreaked havoc in Florida, overturning vehicles and uprooting trees in parts of the city of Palm Beach Gardens. Eyewitness footage and photographs showed cars stacked onto one another in an open parking lot and damaged buildings, including one with its facade ripped off and another with a falling gutter. Residents recounted the horror of being inside their homes and riding out a deadly tornado that ripped through central Oklahoma in April this year, killing at least 3. I had my arm around the door jamb into the office and had a hold of hers and was trying to pull on her, and it was trying to pull her hand out of my hand. And looked up, and it's the first time I've ever seen it looked like the inside of a tornado. It might not have been, but it was just a circulation of debris right above our heads. France will have wildfire fighting troops and their water-carrying aircraft ready on 1st of June, 1 month earlier than usual, to adapt to fires starting earlier than in the past due to climate change. So our aim this year for summer of 2023 is to have the over 33 departments most at risk
This cross-analysis which allows us to have and pre-position the forces, whether it is land or aerial forces, as close as possible to intervene in speeds of less than 10 minutes. Unseasonal scorching heat in Lisbon left tourists surprised in April as temperatures across Portugal were expected to be between 33 to 35 degrees Celsius. Soaring temperatures in Portugal have forced authorities to place 3 municipalities in the sunny southern region of the Algarve at maximum risk of wildfires amid high temperatures that have also been sweeping across Spain. DD, India. And with that, we come to the close of this edition of Global Scan. Hope you liked the non-stop format of stories. As we conclude, we are leaving you with images that stayed in news this week. Namaskar.
As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Hello and welcome to Sports 360 Degree, your weekly dose of all the big sporting events across the globe. In the next half an hour, we will analyze all the major stories from the world of sports. First, we will take a look on the Napoli's first Serie A title in 33 years as Luciano Spalletti's men wrap up the Scudetto with 5 games to spare. We have also compiled a list of most promising young footballers in the globe. Erling Haaland has broken the record for most goals scored in a Premier League season. India pips Australia to become the #1 Test team in the world. But first up, the cover story you're tracking this week. Neeraj Chopra won Doha leg of the Diamond League with a throw of 88.67 meters on Friday to mark his return to competition in 2023. He won by a very small margin as Czech Republic's Jakub Wadlej finished second with a throw of 88.63 meters. Just 4 centimeters short of Chopra's mark. World champion Anderson Peters finished third with a best throw of 85.88 meters. Chopra, the reigning Diamond League champion, he won the grand finale in September last year, started big as he tends to do on most occasions. Chopra hurled himself to the floor on his first throw, hitting a world-leading throw of this season, 88.67 meters in his first go. This was a mark that no one then crossed, and he was celebrated loudly by a number of Indians in the Doha crowd. Chopra's series was 88.67 meters, 86.04 meters, 85.47 meters, foul, 84.37 meters and 86.52 meters. This win marks a good start to an important year for Chopra, in which he will look to defend his Asian Games gold and Diamond League trophy, along with looking to improve on his silver at the World Championships. Going into Doha meet, Chopra had exuded confidence in reaching the 90-meter mark. In 3 competitions last year, he crossed 89 meter but fell short each time. When he got his personal best of 89.94 meter in Stockholm, it looked like a matter of time before he hit the mark. However, it was a remarkable consistency that separated him from the rest of the field. He went past 88 meters regularly in the 5 of the 6 competitions. At the World Championship in Eugene, he won silver with a similar big throw of 88.13 meters and won the Diamond League title for the first time with 88.14 meter throw. He has opened the season in a similar vein. The Doha leg is the first of the 14 single-day legs in Diamond League, which culminates in the season-ending finale in September in Eugene, USA. Sports Desk, DD India. Napoli won their first Serie A title for 33 years as they drew with Udinese at Dacia Arena to spark jubilant celebration back in Naples. They last won the league in 1990 with Diego Maradona. Victor Osimhen smashed in a 50-second equalizer after Sandy Lovric had given Udinese a shock lead. Napoli's previous 2 titles came in the days of Argentina legend Maradona in 1987 and 90. Emotional Neapolitans first with joy as local team Napoli secured their first Serie A soccer title in more than 3 decades, sweeping away years of disappointment. Argentine hero Diego Maradona inspired Napoli to its second and last triumph in 1990, but since then the coveted Scudetto has been won almost exclusively by teams from wealthy northern Italy such as Juventus, Inter and AC Milan.
Napoli claimed a third crown following a 1-1 draw at mid-table Udinese, giving them an unassailable 16-point lead over second-place Lazio with only 5 matches left in the season. Udinese are based in Italy's northeast, more than 800 kilometers away from Naples, so many Napoli fans stayed home and watched the game at their local Maradona Stadium that was specially equipped with 8 giant screens. I've been waiting for the Napoli Scudetto since I was small. I cried a lot. It is a victory for the entire city. It is wonderful. It is stupendous. At last. It's a joy. It is a first one for me. I'm young, but my father, my grandfathers have passed on to me this joy. It's an incredible thing. I'm overjoyed. As soon as Napoli clinched their third Serie A title, scores of fans clad in azure blew poured into Leicester Square in central London to celebrate. Fans, many of them from Naples, but others from around the world, were ecstatic over the club's historic title, which was 33 years in the making. Having enjoyed a stellar season, Neapolitans have been gearing up for weeks for the title celebration, casting aside their usual superstition about claiming victory before it happens. Streamers, banners, flags, scarves and life-size cardboard replicas of Napoli's present-day footballers, including Nigerian striker Victor and Georgian winger Fecha, have festooned the city centre. The CIS Football Observatory identifies the top rising talents among the young footballers each year, and 2023 will be no exception. As the end of the season approaches, we have compiled a list of most promising young football players in the globe. From Spain to Brazil, these players have demonstrated tremendous potential and are destined to dominate the football scene for decades. Alejandro Balde, left back from Spain, who is 19 years old, has already made a name for himself at FC Barcelona. Balde is heralded as the next great thing in the Spanish football due to his lightning quick speed, precise crossing and formidable defensive abilities. With a clear path to the first team, Balde is a player to keep an eye on in the future years. Victor Roque, Brazil. Victor Roque, a Roque is a player every manager would adore to have on his squad due to his high work rate, exceptional passing ability and defensive mentality. As he continues to develop, Roque will become an integral part of the Brazilian football team. Antonio Silva, Portugal. The 18-year-old attacking midfielder Antonio Silva of Portugal has been generating headlines with his performances for Sporting CP. Many have compared Silva's technical and composure on the ball to that of Portuguese legend Cristiano Ronaldo. Silva has a promising future and is poised to become Portugal's next major star. Marcos Leandro, Brazil. At Santos FC, 19-year-old Brazilian forward Marcos Leandro is turning eyeballs. With an exceptional goal-scoring record and a knack of creating opportunities, Marcos Leandro has the ability to develop into prolific goal-scoring in the coming years. With his growing reputation in Brazil, it won't be long before major European clubs begin to take notice. Jude Bellingham, England. Jude Bellingham, a 19-year-old midfielder from Borussia Dortmund and the English national team, is creating waves. Bellingham is renowned for his versatility, athleticism and exceptional game-reading skills. As a vital player for both club and country, Bellingham is well on his way to becoming one of the finest English midfielders of the past decade. Gavi, Spain. The number one spot belongs to Gavi, a midfielder from Spain who is 18 years old. Gavi is renowned for his exceptional vision and ability to dictate the tempo of the game while playing for FC Barcelona. Gavi has earned comparison to Barcelona luminaries such as Xavi and Iniesta, establishing himself as one of the most promising prospects in European football. These youths have already demonstrated their ability on the field and their potential is unquestionable.
With the clubs and the national teams eager to cultivate and develop these rising stars, the future of international football appears more promising than ever. Keep a watch on these players as they will dominate the world football in the coming years. Sports Desk, DD India. Man City forward Erling Haaland broke the Premier League record for the most goals in a season. Haaland set the new record in a Premier League season as Man City overcame West Ham 3-0 to move back to the top of the table. It was Haaland's 51st goal for Man City in all competitions this season and 35th goal in the Premier League, breaking the record of Alan Shearer and Andy Cole of 34 goals in one season. Cole and Shearer previously shared the record across the entire Premier League era, scoring 34 in 1993 and 94 and 94-95 seasons when the top flight had 42 matches. More details in our next report. Manchester City's Erling Haaland continued his incredible debut campaign in England as he broke the record for most goals in a single Premier League season on Wednesday when he struck his side second against West Ham United. The Norwegian goal machine's chipped finish from a Jack Grealish pass in the 70th minute took him to 35, thus the record he had shared with Alan Shearer and Andy Cole. The City players formed a guard of honour after the game at the Etihad Stadium, enthusiastically patting Haaland on the head as he ran through in a celebration. I think he deserved it. All the team deserved it because without the team he could not do it, but he's a special striker. And so, yeah, we are very pleased for him because he's a joy to not just to work with him or be a manager. I think everyone is happy to have him with us, and of course this record will be broken sooner or later, maybe for him in the future or maybe another one, but he had to score a lot of goals because he scored a lot. Both Shearer and Cole set their tallies in 42-game seasons. Haaland, who is only 22 in his debut Premier League season, has 5 more games to extend the record. He has also rewritten a handful of Champions League records, having taken just 27 matches to reach 35 goals in Europe's Premier League competition. He was the youngest to reach 30 goals, beating French forward Kylian Mbappe by 116 days. He became only the 3rd player in history to score 5 goals in Champions League game in City 5-0 of RB Leipzig in their last 16 game on the 14th of March. Last week, Haaland became the first player in England's top flight to score 50 goals in all competitions in a season since Tom Warning did so for Aston Villa in 1931. Sports Desk, DD India. Forbes released the most sought-after top 10 highest-paid athlete list of the year 2023. And to no surprise, Cristiano Ronaldo has become the world's highest-paid athlete, claiming the top position, that too after his move to Saudi Arabian club Al Nassr. Take a look at this report to know who all grabbed the top 5 spots. Forbes released the top 10 highest-paid athletes for the year 2023. Cristiano Ronaldo became the world's highest-paid athlete, claiming the top position after his move to Saudi Arabian side Al Nassr nearly doubled his annual playing salary, while Paris Saint-Germain duo Lionel Messi and Mbappe rounded off the top 3. Ronaldo, who joined the Saudi club on a deal until 2025 after leaving Manchester United last year, earned $136 million with Forbes, including $46 million from his playing salary and bonuses, and $90 million from endorsements, appearances, licensing income, and other business endeavors, which is called as off-field income. Ronaldo's contract has been estimated by media to be worth more than 200 million euros. Paris Saint-Germain forward and Argentinian captain Lionel Messi was next on the list after bringing home a combined $130 million. His on-field earnings is estimated to be $65 million. Lionel Messi helped Argentina win FIFA World Cup 2022 after 36 years. He also became the only player in the history to win 2 Golden Ball awards, while his club teammate Kylian Mbappe, who won the Golden Boot at the World Cup where he was a losing finalist with France, sits on 3rd, having made $120 million in the last 12 months. The 24-year-old made more than Messi and Ronaldo in terms of his on-field earnings, having received a huge bonus for extending his contract with PSG amid intense interest from Real Madrid. Los Angeles Lakers player and NBA great LeBron James with $119.5 million and Mexican boxer Canelo Alvarez $110 million rounded out the top 5. Forbes said its on-field earnings figures include all prize money, salaries and bonuses,
earned in the last 12 months, while off-field earnings are an estimate of sponsorship, deals, appearance fees, licensing income and cash returns from businesses they operate. Sports Desk, DD India. Now some domestic news. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Union Sports Minister Anurag Singh Thakur launched the mascot, logo, jersey and anthem of the Khelo India University Games 2022 in Lucknow on Friday. Besides the state capital Lucknow, the third edition of the Khelo India University Games will be hosted by Noida, Gorakhpur and Varanasi from May 23rd to June 3. The countdown for the third edition of the Khelo India University Games has begun. The 12-day long event will see different universities across the nation compete for the podium finish. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Union Sports Minister Anurag Singh Thakur launched the mascot, logo, jersey and anthem of the Khelo India University Games 2022 at the Indira Gandhi Pratishthan in Lucknow. The third edition of the Khelo India University Games will start from 23rd of May till June the 3rd. The opening ceremony is scheduled to be held on May 25th at the Babu Banarasi Das University in Lucknow. Praising the Khelo India scheme, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said that through sports and sporting activities, a person can empower society and nation. भारतीय मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। Speaking on the occasion, Union Sports Minister Anurag Singh Thakur lauded the efforts of the UP government. Union Sports Minister highlighted India's effort in making the country #1 in promoting sports so actively. कि जो एक सपना, एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने खेलो इंडिया के पटल पर, इस मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाया, तो वही खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक्स तक गए और देश के लिए मेडल जीतने का काम भी उन्हीं खिलाड़ियों ने किया है। He also said this will be the biggest Khelo India till date. तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा है। Khelo India is a platform where you learn from stars, brush up your sport and cross many milestones. UP's capital Lucknow will host 12 sports including archery, judo, mallakhambh, volleyball, fencing, badminton, table tennis, rugby, athletics, hockey, football at 8 different venues. Noida will host 5 sports including basketball, kabaddi, boxing, swimming and weightlifting. Varanasi will host 2 sports of wrestling and yogasan, while Gorakhpur and Delhi will organize rowing and shooting events. Rowing has been included in the games for the first time. Sports Desk, DD India. Now shifting focus to cricket, Rohit Sharma's Team India have been crowned the new #1 side in ICC Men Test rankings, with the team leapfrogging Australia in the annual ranking update. Pat Cummins led Australia reign at the top of the men's test ranking,
comes to an end after 15 months, with India going past the Aussies ahead of the next month's ICC World Championships 2023 final. Ahead of the ICC World Test Championship final, Team India have dethroned Australia to become the #1 Test team in the latest ICC rankings released on Tuesday. The rankings reversal sets up the World Test Championship final perfectly, with the two sides set to write yet another chapter at Ultimate Test on 7th June at the Oval. The annual rankings consider all series completed since May 2020, with series completed before May 2022 weighted at 50% and all subsequent series weighted at 100%, the International Cricket Body said in their release. India's rating points have moved up from 119 to 121 as their 2-0 defeat to New Zealand in March 2020 no longer figures in the rankings, while Australia have slipped up from 122 to 116 rating points as their home series wins over Pakistan and New Zealand in 2019-20 no longer figures in the rankings. Their 4-0 win over England in 2021-22 has its weighting halved to 15%. It is to be noted that there are no changes in the overall standings apart from India and Australia swapping spots. Ben Stokes-led England have, however, bridged the gap with second-ranked Australia with 114 points ahead of Ashes 2023. In the men's T20 international team rankings too, India have consolidated their position at the top, increasing their lead over second-placed England from 6 to 8 points. The annual rankings see India add further 2 points, thus increasing their lead to 267, while England have 259 points. New Zealand have overtaken Pakistan and South Africa to third position. The new rankings reflect all T20 international series completed since May 2020, with those completed prior to May 2022 weighted at 50% and every subsequent series weighted at 100%. Sports Desk, DD India. A Bulgarian ultramarathon runner has locked himself in a glass for 15 days to raise funds for the young people to fight addiction. The box is located in the center of the Bulgarian capital, Sofia. Keres Yoyev, who began the stunt on April 30, 2023, is expected to live in the glass enclosure without access to books or electronic devices. Krase Yoroyev, a Bulgarian ultra-marathon runner, has challenged himself to live in a glass box for 15 days for a noble cause. Yoroyev, a motivational speaker and charity ambassador, has locked himself in a glass box for 15 days in a park in Sofia to raise money to help young people fight addictions. Over the course of his life, Krase Yoroyev has participated in 400-kilometer race at the heart of the Arctic Circle in Norway, Sweden and Finland. He has completed over 60 marathons and more than 50 ultra-marathons over 100 kilometers from Arctic to Cambodia and Sahara Desert. A box with 3 glass walls has been put on a pedestal in front of the National Palace of Culture in Sofia. Yoroyev, who began his experiment on Sunday, will have a bed and a treadmill but no access to books, computer or a phone, only speaking to members of the public for 30 minutes every day. I've got 15 days here. I'll be locked inside. I will have a communication with outside world, only 30 minutes per day, where I'm just going to answer questions if they have any challenges to give me, because one of the reasons I'm doing it is for charity. I do a lot of stuff for charity, and all money we gain from all this, they're going to go to addictions. We're talking about drugs, we're talking about digital addictions, we're talking about anything that kids and young people can get addicted to. Krase has managed to change his life through sports and nutrition, and his mission is to share his personal miracle with everyone. Yoroyev has been initiator and participant in many charitable causes and challenges. The funds raised from this event will be used for various projects to prevent addictions among children under 18, including drugs, alcohol, digital media and energy drinks. With this experiment, I want to show people that, look, we've been 2 years, we've been isolated from the COVID, and I want to show how this experiment is going to, when you put somebody in a box, and how psychologically they change. Because for me, this is not physical, it's much more a psychological experiment.
I wouldn't know what's going to happen to me because I've never done it. I'm not comfortable with being locked in a box. In 2019, Yoroyev ran 1,200 kilometers through Bulgaria, North Macedonia and Albania to urge governments to build better infrastructure to connect people. In January 2018, Krase ran for 36 hours on a treadmill at Park Center, Sofia. The campaign aimed to raise funds for sports camps for children who have overcome cancer. The initiative attracted huge media interest. His care for his homeland, Bulgaria, helps him organizing fundraising events for different charitable causes. He is also the organizer and participant in competitions in the most exotic corners of the world, including the tribe of the Maasai in Africa. Besides being ultra-marathoner who survives from -48 to +55 degrees, Krase is also a successful coach, motivational speaker and nutritionist. A charismatic personality, Yoroyev has managed to motivate many people to pursue their dreams and goals and live a healthier and more enjoyable life. Sports Desk, DD India. After wins in several gymnastic events, Russian athletes were delighted to hear that their national anthem during the podium ceremony at the Alba Games in Caracas, Venezuela. Russian athletes believe they will undoubtedly have the opportunity to compete for their nation at the Paris Olympics 2024. More than 400 days have passed since Russia invaded Ukraine, beginning a conflict that doesn't appear to be getting any better anytime soon. Even sports have not been exempt from the impacts of the conflict, which have spread far beyond the battlefields. Since then, Russia has been denied entry to many major sporting events for the past year, losing both the right to host and the permission to participate. Russian athletes have been forced to choose between not having the opportunity to play under their country's flag or being forced to withdraw from sporting events. An image of Russian athletes feeling joyful has arrived from Venezuela. The Russian gymnasts performed admirably at the Alba Games, which are being hosted in Venezuela for the 5th time. Russian team gymnastics coach Lysen Savitskaya said they were very grateful to Venezuela, which allowed them to perform under the Russian anthem and flag. Savitskaya, 12-year-old pupil, gymnast Nicole Rimarachin won first place in the all-around category after competing against athletes from Venezuela, Cuba and Nicaragua. The Russian gymnastics team also won first place in the group category. You know, we have not competed under the Russian flag at the international competition for long. And at the Tokyo Olympics, our athletes also competed under a neutral flag. So we're very grateful to your country, your government, which allowed us to perform under the Russian anthem and flag. And for us, it is of great importance. You have no idea how indescribable it is. We are very proud of our country, so thank you very much. These athletes believe they will undoubtedly have the opportunity to compete for their nation at the Olympics the following year. We really want to compete at the Olympic Games, and we really hope that we will still be allowed at Olympic Games. And of course, I would like to compete under the Russian anthem and flag. This is my first international competition. I am very happy that I won, and thank you very much for letting us come here. And a big thank you to all the fans. Despite the sanctions, we are preparing and there are a lot of competitions inside Russia. We hope Russia will be admitted to the Olympic Games. Qualifications for the 2024 Olympics have already begun in some sports, with many more soon joining the fray. If Russian and Belarusian athletes will indeed be allowed to participate, a decision has to be made in time for them to be able to qualify in the first place. Sports Desk, DD India. So that's all in this edition of the Sports 360 Degree. Before we wrap up, we'll leave you with the stunning visuals of Napoli fans celebrating their first Serie A title for 33 years. Thanks for watching. Namaskar.
Would it be correct to say that the Prime Minister's focus has always been on technology so that there are systems in place where one beneficiary is not the recipient of a wrong beneficiary? Absolutely. I think DBT is one of the biggest examples, direct benefit transfer. And I think something to ponder over is that we have had a Department of Space for the last several decades. Space technology not only being used for rockets but for bringing in ease of living is what Prime Minister Modi gifted to this nation. There's the weekly show at 8 p.m. IST every Thursday on Science and Tech, Innovation and Entrepreneurship. I'm Gautam Roy. Startups are all about disruption, and the successful ones are those which either create a new need among humans or find a way to satiate or simplify access to a universal human race need like roti, kapda or makan, or to put it in English, food and water, clothes and shelter. And when it comes to clothes, can washing them be far behind? Laundry tech is what we're talking about today as our showcase sector. A lot of us would have always had a dhobi coming to our house to collect clothes for washing and ironing. It's one of the quintessential daily chores which has been outsourced for years and years. A largely unorganized business tailor-made for startups and other businesses to organize, aggregate or even disrupt. There are varying estimates, but one report says that the laundry services business in India has a market of over 20,000 crore rupees. It's not it's not really estimated to grow wildly, but a CAGR of 7.5% is expected over the next 5 years. But recently, some of the established dry cleaning brands have been announcing expansion plans like they want to outrun and upstage all estimates. Let's find out what exactly is going on to separate the froth from the soap water. To talk about it, we have with us three different kinds of startups in the laundry business today. We've got Andhra Sinha, founder Uclean, which says it's a business where an IITian from Mumbai made a 100+ crore rupees company just by washing dirt. Uclean also claims to be the largest laundry and dry cleaning chain in India, operating in 100 cities. We've also got Sukant Srivastav, co-founder Turns, which aims to help laundry and dry clean operators to grow their businesses, manage their operations and elevate the customer experience through end-to-end tools and integrated products for new age laundry businesses. And we also have Dr. Nitin Kumar Saluja with us, founder and director 80 Wash, which is a startup which designs and manufactures a washing machine which uses next to no water by dint of a patented technology to wash 5 to 7 kg load of clothes in just 80 seconds. Welcome to India Ideas, all three of you. Let's begin with you, Anurab. The brief that I got about Uclean said it's a company that pioneered the idea of laundromats in India in 2016, but haven't laundromats really been around in different parts of the world for decades? Why didn't the concept become a business proposition till recently in India? Was it really waiting for the digital revolution to take off and unfold? Thank you so much, Gautam, for having me on this platform. And I would say that it's unfair to say that it was waiting for the digital revolution to unfold. The fact is that different formats have been attempted when you look at the laundry industry. And when you especially talk about the early 2000s, everybody was swayed by what was happening with Uber or what was happening with Ola. And everybody thought that aggregation would be the right way to go forward. So we did have a lot of technology players, people with a very strong technological prowess in the back end, who tried to organize this industry, tried to aggregate all the existing hobbies or the existing launderers without realizing that the ticket size or the margins in the laundry industry are not good enough to be shared between the aggregator and the actual service provider. So technology obviously has been one of the reasons why we have been able to grow Uclean and why we have been able to make it a neighborhood name. But at the same time, I am someone who's a very strong believer in the power of micro entrepreneurship. And that is why we were very conscious right from the beginning that we would be developing a model which would be franchise based, because laundry by nature itself is very, very hyper local. And I don't see any reason why should someone tamper with the nature of the business or the very characteristic of the business. And that is why we decided to set up laundromats
in neighborhoods, for neighborhoods, and by people living in the neighborhoods. And then these people who are now our franchise partners, they started serving their neighborhood through their laundromats by providing them quality service and timely turnaround. And that has been the biggest reason why we have been able to expand to the extent we have been able to. Okay, wonderful. Now, Sukant, Turn is in the laundry business, but from what I understand, it's a modern full-stack operating system for the $100 billion plus laundromats industry worldwide with integrated software and hardware. And you're also targeting the worldwide market, particularly in the US and MENA. Now, how did all this come about? So I have an experience of running a very successful pickup and delivery laundry business back here in Delhi. When we started off, I think UClean was just the next startup in the behind next to us. And we realized that what Arunabh is saying is pretty true. At the end of the day, the aggregation phase was something that we also believed that did not work. And we had our own setup. We set up our own factories. We had multiple locations and an extremely strong way to get technology integrated into the product, into the customer experience, and for the end consumer of our product. So with this information, what we've seen in the last few years is a massive growth in overall the way SMBs or small businesses are now using technology with their customer acquisition, with their operation management, with their profits, with their growth, and how to run their business to the next level, learning more about their business. And this is what the insight was for us for a long period of time. We have been native into the industry, so we understand this industry pretty well. I've been into this as an operator. My co-founder has been into this as an operator. Okay. So we started off building out a technology ecosystem for all these small micro entrepreneurs who start off their own business to be able to run it to the next generation, the way they can acquire more customers, which was not possible 10 years ago, giving them the best service, making sure that nothing gets lost, making sure their employees get paid at the right time, they have the right motivation to do all of this. And that's how we started off. And yes, and you've got the bogey buzzword in the mix, that is AI as well. It's a phrase, not really a word, an abbreviation, but it's there in the mix as well. So to be honest, we actually use AI in multiple products in US, and we've seen that we use AI in building out reports where people can ask their POS system, where is my money getting lost, where I'm not getting, and so inventory, how can I get more? All of these questions are being solved, and I genuinely believe that a laundry operator is somebody who is a very smart operator because he's put money in the right industry. It's not an easy industry, but it's a very long-lasting industry. It's much better in terms of survival than you would see in the other easier businesses to start, probably with restaurants or other franchises. And probably UClean would be a very good example for you to ask for, like the account retention that they see. So I genuinely believe that this is a business for the long haul and technology is for the long haul, and we can help them grow overall their ecosystem with us. US has been our mainstay. US has been one of the deep markets for this, has been a $40 billion market overall. But we see that across the globe, it's a $120 billion market, and there are very few people who are able to do what we are able to do with technology and with our partners and the feedback and the ecosystem that we build. So yeah, good days. Sounds good. Now, Dr. Saruja, your company, the 80 Wash, is also in the laundry business, but it's into designing and manufacturing washing machines based on a patented technology which hardly uses any water, is what I understand, and no detergent at all. You've even based the company's name on your USP. Tell us all about this first. How did that come about? How did you develop the tech? Yeah, it's all about the journey, which we have gone through in last, pre-COVID, we were just thinking of getting something in the market which saves, we were into the hospitality industry from a long time. We were serving the hospitality industries, and then we were just coming up with lot of problems. While we were talking about the laundries in the hospitality industry, especially, we are surrounded by all these Himalayan hills, and if you talk about the winters in the nearby areas like in Himachal, Uttarakhand, or all these places, all these tourist places, there's hardly any water. You develop any infrastructure, but the whole USP of the